heart. Ọkàn mi. Ọkàn tèmi. My own heart. I don't know about you. Mi ò mọ̀ tirẹ̀ o. Ọkàn tèmi ayọ̀. My own heart will rejoice. Nínú ìgbàlà Ọlọ́run. In the salvation of the What Lord. an assurance. Àní eléyìí jẹ́ ìdánilójú. What an assurance. Ìdánilójú ńlá. What a faith. Àní ìgbàgbọ́ ńlá Irú rèé. ìgbàgbọ́ wo leléyìí? What faith is this? Ìgbàgbọ́ ńlá, ìgbàgbọ́ tó lágbára Great ni. faith, powerful faith. So, what we are saying ohun is, tí a ń sọ ni wípé the writer olùkọ́ ìwé was yìí going through a situation. ó ń la àwọn àsìkò kan kọjá To cut the long story short, an unpleasant situation. láti gé kúrú àwọn àsìkò tí ò tiẹ̀ dára And in ni. the midst of it all, Nínú gbogbo ẹ̀, he was able to find his voice ó wá ara rẹ̀ rí to say, gbogbo wàhálà yìí, láti sọ wípé in all this turbulence, ọkàn mi máa yọ̀ nínú ìgbàlà my Ọlọ́run. heart will rejoice in the Meaning salvation of the that Lord. he had options. Ó já sí wípé ó lè ṣe àwọn nǹkan míì He had náà. so many options. Àwọn nǹkan tó lè ṣe pọ̀ o. But he said, I will only Ṣùgbọ́n ó ní èmi yóò rely on that option A. gbẹ́kẹ̀lé ẹyọkan yẹn And that pé option A for me òun náà dẹ̀ ni is the salvation of God. ìgbàlà And that Ọlọ́run. reminds me of a song. Ó wá rán mi létí orin kan. Nínú gbogbo àyídá ayé, ayọ̀ òun wà lálá. Ẹ bá ní Ọlọ́run ni ó máa wà lẹ́nu mi o títí láíláí. Nínú gbogbo àyídá ayé, ayọ̀ òun wà lálá. akọrin ẹ bá mi kọ. Ìyìn Ọlọ́run ni ó máa wà lẹ́yìn mi o títí láíláí. Kí ló wí? Ẹ bá mi gbóríyàgá o. Àràsá lórúkọ rẹ̀. Lórúkọ rẹ̀ o. Ọba tí mo ké pè. Ọlọ́run ni o. Nínú wàhálà mi. Ó sì yọ mí o. Ó sì yọ mí kúrò. Ohùn Ọlọ́run yí mi ká. Ibùgbé olóòótọ́. Ẹni tó bá gbẹ́kẹ̀lé. Ẹni tó bá gbẹ́kẹ̀lé. Yóò sì rí ìgbàlà. Yóò sì rí ìgbàlà. Wọ́n tó fẹ́rẹ̀ wò lẹ́ẹ̀kan. Wọ́n náà yóò wá rí o. Bàbá yóò sì rí pé. Alábùkún ni fáwọn tó dùn tó rẹ̀ mú. Ìwọ náà yóò sì rí i pé alábùkún ni fún àwọn tó ṣe kí ni o? Àwọn tó di And òtítọ́ you will Ọlọ́run. also see that those ones who hold on to the truth of the Lord are blessed. Psalm 13. Ma, please help her with the microphone, please. Okay, take. Ó ti gbàgbé mi pẹ́ sí Okay, Olúwa. I need you all to listen to the writer now. Mo Ẹ fẹ́ jẹ́ kí kí gbogbo gbogbo- wa ká tẹ́tí láti gbọ́ ohun tí òǹkọ̀wé yẹn tó kọ. Ìwọ ó ti gbàgbé mi pẹ́ sí Olúwa. Ìwọ yóò ti gbàgbé mi pẹ́ tó Olúwa. Láíláí. Ìwọ ó ti pa ojú rẹ mọ́ pẹ́ tó kúrò Yes. lára mi. Yes. Èmi ó ti máa gbìmọ̀ ní ọkàn mi pẹ́ tó. Èmi yóò ti máa gbìmọ̀ ní ọkàn mi pẹ́ tó. Go on ma. Tí èmi ó máa ní ìbìnújẹ́ ní ọkàn mi Tí èmi lójoojúmọ́. máa fi máa ní ìbìnújẹ́ ní ọkàn mi ní ojoojúmọ́. Ọ̀tá mi yóò ti gbéraga sí mi pẹ́ tó. Àwọn ọ̀tá mi yóò ti máa gbéraga sí mi pẹ́ tó. Rò ó. Hìn. Kí o sì gbóhùn mi. Rò ó Ọlọ́run. God consider me. Olúwa Ọlọ́run mi. Olúwa Ọlọ́run mi. Mí ojú mi mọ́lẹ̀. Jẹ́ kí ojú mi kó mọ́lẹ̀. Kí èmi kí ó má bàa sun oorun ikú. Kí ọ̀tá mi kí ó má bàa wí pé. Kí ọ̀tá mi kó má bàa wí pé Èmi ti ṣẹ́gun rẹ̀. èmi ti ṣẹ́gun rẹ̀. Àwọn tí ń yọ mí lẹ́nu á sì máa yọ̀. Àwọn nígbà tí ọ̀tá mi bá ṣẹ́gun, àwọn tó ń yọ mí lẹ́nu wọ́n á sì máa yọ̀. Nígbà tí a bá ṣí mi nípò. Ṣùgbọ́n èmi gbẹ́kẹ̀lé àánú rẹ. Gbọ́n èmi yóò gbẹ́kẹ̀lé àánú rẹ. Ọkàn mi yọ̀ ní ìgbàlà rẹ. Ọkàn mi yóò yọ̀ ní ìgbàlà rẹ. Èmi ó máa kọrin sí Olúwa. Thank you. Èmi yóò máa kọrin. Nítorí tí ó ṣeun. Nítorí tí ó ṣeun. Fún mi ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Fún mi ní ọ̀pọ̀lọpọ̀.
Now I need all of us to sit down and listen to me. Mo fẹ́ kí gbogbo wa jọ̀wọ́ jókòó kí a I fi know the etí Holy sí mi. Spirit is talking to someone Mo here. mọ̀ wípé ẹ̀mí mímọ́ ń bá ẹnìkan sọ̀rọ̀ níbí. You might be a member and you might be get no. A lè jẹ́ ọmọ ìjọ yìí tàbí a lè jẹ́ àlejò. I went through that chapter again. Mo lọ nínú ìwé I yẹn. was asking the Holy Spirit, what is your message Mo ń bi ẹ̀mí mímọ́ léèrè pé kí ni ọ̀rọ̀ for your church out of this? fún ìjọ rẹ Bible nínú ìwé yìí. And hear what the Holy Spirit gave me. Ẹ gbọ́ ohun tí ẹ̀mí mímọ́ fi fún mi o. Number one, Ìkíní, the Holy Spirit told me, ẹ̀mí mímọ́ sọ fún mi pé recoin the title for that chapter 13. ẹ yí àkòrí yẹn padà fún ìwé orin sáàmù yìí. Hello? Hi. Hello? Hi. Are you with me? Ṣé wà pẹ̀lú mi? The Holy Spirit asked me to recoin the title of that chapter Ẹ̀mí 13. mímọ́ ní kí n yí àkòrí yẹn padà fún ìwé orin Dáfídì And he yẹn. said, Ó he ní- gave me a new title. Ó fún mi ní àkòrí tuntun. He said, Ó ní Lamentation of a Believer. ẹkún onígbàgbọ́. Lamentation of a Believer. Ẹkún onígbàgbọ́. And he gave me, he said, or rather you call it situation. Nítorí ohun tó ń ṣẹlẹ̀. He was expressing his sorrowful mind. Ó ń sọ ọkàn ìbìnújẹ́ ẹ̀ jáde. Then he was in a serious distress. Ó wà nínú wàhálà tó Not pọ̀. only in a distress. Kò ń ṣe nínú wàhálà nìkan ló wà. If you read verse 2 very well, Bí a bá ka ẹsẹ̀ kejì you will yẹn dáadáa, discover that a ó rí i pé he was frustrated ó tiẹ̀ ti sú pátápátá. and his enemy Àwọn ọ̀tá rẹ̀ was oppressing him. wọ́n ní agbára, wọ́n ń lo agbára He lórí was rẹ̀. being oppressed. Wọ́n ń lo agbára lórí rẹ̀. He was being Gidigidi. oppressed. Gidigidi. Also discovered something. Mo tún rí nǹkan kan. When you get to verse 3 and verse 4, Nígbà tí a bá dé ẹsẹ̀ kẹta sí ìkẹrin. when you read verse 3 and verse 4 Bí a very bá well, ka ẹsẹ̀ kẹta sí ìkẹrin yẹn dáadáa. David seems to be saying that God is very far away from him. Ó dàbí ẹni pé ọba Dáfídì ń sọ wípé Ọlọ́run ó máa jìnnà sí mi o. Ìwọ yóò ti gbàgbé mi pẹ́ tó. How long would you forsake Meaning me? that God has been far away. Ó já sí wípé Ọlọ́run jìnnà. That is what he seems to be saying. Ohun tó dàbí ẹni pé ó ń sọ So níbẹ̀ yẹn to cut nìyẹn. that long story short, Ká gé gbogbo ẹ̀ kúrú o. like a frustrated man, Bí ẹni tí gbogbo ọ̀rọ̀ ti sú pátápátá. like a depressed man, Àní ẹni tí ò tiẹ̀ mọ ohun tó fẹ́ ṣe tí ò yé mọ́ rárá. David asked God 4 questions. Dáfídì béèrè ìbéèrè mẹ́rin lọ́wọ́ Ọlọ́run. Four desperate questions Ìbéèrè ńlá mẹ́rin within 2 verses. nínú ẹsẹ̀ méjì Nínú péré. ẹsẹ̀ méjì, In 2 verses. Dáfídì béèrè ìbéèrè mẹ́rin He ńlá. asked 4 great questions. Mommy, please read. 1. Ẹ jẹ́ bá wa kà á. Take that as 1. Ìwọ yóò ti gbàgbé mi pẹ́ How tó. long would you have Take forgotten that me? as 1. Go. Mommy, ẹ súnmọ́ wájú. We said 1. Ìwọ yóò ti gbàgbé mi pẹ́ tó. 1. How Then long number have 2. Will you forget me? Ìwọ yóò ti pa ojú rẹ mọ́ pẹ́ tó kúrò lára mi. How that you have removed your face from me. O ti pa ojú rẹ Oh lọ́kùnrin lára God. mi, Take that Olúwa. as question 2. Go Ìyẹn ni on now. ìbéèrè kejì. èmi ó sì máa gbìmọ̀ ní ọkàn mi pẹ́ tó tí èmi ó máa ní ìbìnújẹ́ ọkàn ní ojoojúmọ́. That one is double barrel o. That question 3. Èmi yóò ti máa gbìmọ̀ ní ọkàn mi pẹ́ tó. Can you How read long the shall I English version? how long shall I take counsel in my soul, How long shall I take counsel in my soul? having sorrow in my heart daily? Are you listening? I don't know what you are going through. Ǹjẹ́ ẹ̀ ń gbọ́? Mi ò mọ tẹ́ ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́. In your business, Nínú iṣẹ́ yín ni, in your marriage, bíyá nínú ìgbéyàwó in your ni, academics, tàbí nínú ẹ̀kọ́ in your ni, family, tàbí nínú ẹbí, whatever it may be, ohunkóhun tó lè in jẹ́, every sphere of your life, ní ọ̀nàkọnà nínú ayé wa. what is your situation? Kí ni ohun tá à ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́? Somebody was telling me Ẹnìkan sọ fún mi. lọ́sẹ̀ tó kọjá. Last week, I was and in they my brought office. Only I don't know what he was thinking about. Wọ́n ló ní BP. Ó ní wọ́n sọ pé èèyàn kan ní BP. And I said, He was saying somebody has BP. sọ̀rọ̀ BP lẹ sọ.
Is Nigeria's situation not enough to give someone BP? mo ní ṣé wàhálà ìlú yìí ò tó láti fún èèyàn ní ẹ̀jẹ̀ ríru ni. I say, no. I think it's hereditary. I think nítorí pé kò fúnra ẹ̀ nísìmí ni. Only forget it. ó ní ó dàbí ẹni pé ó wà nínú ẹbí ni. He's not resting. Out of every 10 Nigeria. He says nínú èèyàn mẹ́wàá nínú Now, ìlú sir, yìí. as I speak with you, mo yẹn bá yín out of sọ̀rọ̀ every yìí. 10 nínú Nigeria, èèyàn mẹ́wàá nílùú yìí. 0.999 we have BP. Eh? Except you don't live in Lagos. Except you don't buy fuel. Except you don't go to market. àfi bí àbá lọ sọ́jà. Except you are not the man of the house. àfi bí àbá kì í ṣe baálé nínú ilé. If you are the man of the house, sir. bá a bá jẹ́ baálé nínú ilé. Wàá rò lẹ́ẹ̀mejì. you will think it twice. God forbid that you have BP. èyí tó lè fún yàn ní ẹ̀jẹ̀ ríru. So what are we saying? kí ni à ń wí. So King David said, ọba how dáfídì long wípé will I take counsel in my yóò heart? ti pẹ́ tó tí màá ti máa ronú nínú ọkàn mi. Go on, mommy. ọ̀tá mi yóò ti gbéraga sórí mi pẹ́ tó. Then number 4. ìkẹrin. Ọ̀tá mi yóò ti gbéraga lórí mi pẹ́ tó. my So enemy here will have just prevailed listen against to me for long. King David asking 4 questions. ẹ wo bí àgbà dáfídì ṣe ń béèrè. Desperate question from God ìbéèrè ńlá mẹ́rin lọ́wọ́ within ọlọ́run 2 verses. láàrin ẹsẹ̀ méjì. I don't know what you are going through. mi ò mọ ohun tẹ̀ ń là kọjá o. Even in the midst of this celebration, nínú ayọ̀ tá à ń yọ̀ yìí God sees you. ọlọ́run rí yín. Ọlọ́run rí yín. God sees you. Ọlọ́run wò ọ́. God is looking at you. Ọlọ́run rí gbogbo ohun tó là God kọjá. is looking at whatever you are going through. And he brought this word for you today. ó mú ọ̀rọ̀ yìí wá fún ọ Ó lónìí. mú ìwà fún ẹ He lónìí. brought this words to you today. Ọlọ́run mú wá fún ọ lónìí. The Lord brought it for you today. So this revealed gbogbo eléyìí ni a fi hàn. the frustration of David. ni ó fi ìpọ́njú dáfídì And the hàn. crisis. àti gbogbo ohun tó ń là kọjá. Then he desperately needs help. ó nílò ìrànlọ́wọ́ ní kíákíá. Psalm 13, orí dáfídì orí kẹtàlá we can yìí. infer that King David desperately needs help. a lè rí i wípé ọba dáfídì nílò ìrànlọ́wọ́ ní kíákíá. How many people here desperately needs God for àwa help? mélòó la nílò ọlọ́run ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run ní kíákíá. Èèyàn mélòó ló nílò ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run ní kíákíá níbí? How many of us are desperately in need of the help of God? David desperately require the intervention of ọba God. dáfídì fẹ́ kí ọlọ́run dá sí ọ̀rọ̀ òun ní kíákíá. Ọlọ́run. He wants God to intervene. So òun náà wá ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. So he asked God. Ó ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. He asked God. Ìwọ yóò ti gbàgbé mi pẹ́. How long would you forget me? Ìwọ máa ti gbé ojú ẹ kúrò lára mi pẹ́ tó. You have removed your eyes from me. Ó ṣe máa jẹ́ káwọn mi pẹ́ tó. Why will you let my enemies prevail over me? And let me open your eyes in ẹ jẹ́ kí n tún ṣí ojú wa sí nǹkan míì nínú ìwé yẹn. 3b, verse 3b. ẹsẹ̀ kẹta apá kejì. mú ojú mi mọ́lẹ̀. Màá. Rò Olúwa Ọlọ́run mi. Olúwa Ọlọ́run mi. Mú ojú mi mọ́lẹ̀. Mọ́. Kí ẹni kí ó má bàa sun oorun ikú.